In Swahili, the verb to marry is different for a man and a woman. Listen to this carefully. Kuoa. Kuoa. Kuoa means to marry. This is specifically for a man. Kuoa. Kuoa. You can't use this for a woman. While kuolewa, kuolewa, it means to marry for a woman. Kuolewa. Kuolewa. To marry or being married. Kuoa is for a man, kuolewa for a woman. Nimeoa. Nimeoa. It means I'm married. This is specifically for a man. Nimeoa. I am married. Nimeolewa. Nimeolewa. I am married for a woman. Nimeolewa. Nimeolewa. Sijaoa. Sijaoa. I am not married. Again, this is specific for a man. Sijaoa. It means I'm not married. Sijaolewa. Sijaolewa. It means I'm not married for a woman. Sijaolewa. Mtalaka. Mtalaka. Mtalaka means a divorcee. Mtalaka means a divorcee. Umeoa. Umeoa. It means, are you married? You can only ask this to a man. Ndiyo nimeoa. Yes, I'm married. Or another way of asking a man if he's married is umeshaoa. Umeshaoa. It also means, are you married? Or you can even say ushaoa. This is more shortened form. So we have three ways of asking if someone is married. Umeoa, umeshaoa, ushaoa. Umeoa, umeshaoa, ushaoa. These are all correct. Although I want to point it out that umeoa is more formal. To which you can answer, hapana sijaoa. Hapana sijaoa. No, I'm not married. Ndiyo nishaoa. Yes, I'm married. All these if you're asking a man. Now let's see if you're asking the same question to a woman. Umeolewa? Umeolewa? Are you married? Umeshaolewa? Umeshaolewa? Are you married? Ushaolewa? Ushaolewa? Umeolewa? Umeshaolewa? Ushaolewa? Again, umeolewa is more formal and it is more likely you will see this in formal documents rather than ushaolewa. Listen to this dialogue between Ali and Mariam. Ali: Je, umeolewa? Je, umeolewa? Hapa Ali anamuuliza Mariam kama Mariam ameshaolewa. Here Ali is asking Mariam if she is married. Mariam: Ndiyo nimeolewa. Ndiyo nimeolewa. Ali: Una watoto? Una watoto? Mariam: Ndiyo, nina watoto 3 wa kiume. Ndiyo, nina watoto 3 wa kiume. Wewe je, umeshaoa? Wewe je, umeshaoa? Ali asked Mariam if she has children. Una watoto? Do you have children? To which Mariam replied, Ndiyo, nina watoto 3 wa kiume. Yes, I have 3 children. All are boys. Hapa Mariam naye anamuuliza Ali kama kashaoa. Now Mariam is asking Ali if he is married. Wewe je, what about you? Umeshaoa? Are you married? To which Ali replied, Ndiyo, nimeshaoa. Yes, I'm married. Lakini mimi na mke wangu hatuna watoto bado.
lakini mimi na mke wangu hatuna watoto bado. Mifano mengine. Other examples. Asha, vipi Mariam kashaolewa? Vipi Mariam kashaolewa? Asha anamuuliza Fatma kama Mariam kashaolewa. Asha is asking Fatma if Mariam is married. Asha, vipi Mariam kashaolewa? Is Mariam married? To which Fatma replied, Ndiyo, kashaolewa. Yes, she is married. Ndiyo, kashaolewa. Yes, she is married. Asha, kaolewa na nani? Kaolewa na nani? Who is she married to? Fatma replied, Mariam kaolewa na Fahad. Mariam kaolewa na Fahad. It means Mariam is married to Fahad. Mariam is married to Fahad. Other examples are Fahad kamuoa Mariam. Fahad kamuoa Mariam. Fahad married Mariam. Here we are talking about Fahad. Fahad is a man, so we are using kamuoa instead of kaolewa. Look at the difference here. Mariam kaolewa na Fahad. Mariam is married to Fahad. Here we say kaolewa because here we are talking about Mariam. Mariam is married to Fahad. We're using kaolewa for women, so Mariam kaolewa na Fahad. Other examples? Fatma hajaolewa. Fatma hajaolewa. Fatma is not married. I hope you find this video helpful in your Swahili learning journey. Please make sure to like and subscribe. It really helps my channel. Kwaheri.